Today we are going to discuss the poem Let's Leave Suddenly Without Thinking by E. Cummings. Okay, so this poem is written by E. Cummings, who is an American poet. I'll be explaining the poem both in English and Malayalam. And ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ മിനി ലെക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ദേവിക വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ എനിക്കും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റൂല. സോ ഞാൻ ഇച്ചിരി എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഈ പോം നോക്കി പഠിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പോമോ ഏതെങ്കിലും പോംസ് എടുക്കണം കേട്ടോ, ബുക്ക് പറയരുത്. നോവൽസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സമ്മറി വെച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ പോംസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി റിക്വസ്റ്റ് യു ക്യാൻ പുട്ട് മീ ഇൻ കമൻറ്റ്. ഫോർ മീ, ഞാനിപ്പം IELTS ആൻഡ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ കോളേജസിൽ ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും കിട്ടുന്നില്ല. സോ എനിക്കും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ, ലിറ്ററേച്ചർ ഇടയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിലല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൂടെ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനൊരു അവസരം കിട്ടുമല്ലോ. സോ ഐ എം ഹാപ്പി. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, എനിക്ക് സമയമുള്ള പോലെ ഞാനത് ചെയ്തു തരും. So E. Cummings is an American poet. So this poem basically, let's leave suddenly without thinking. As the title says, it is let's live life without thinking. ഒരു പേടിയില്ലാതെ, ലെറ്റ്സ് ലീവ് ലൈഫ് വിത്തൗട്ട് എനി വറീസ്. ഒരു പേടിയും ഒന്നുമില്ലാതെ ചുമ്മാ ലൈഫ് വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുക. ചിന്തിക്കാനേ പോകരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നും ചിന്തിക്കാണ്ട് ലൈഫ് വരുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പോവുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. എൻജോയ് ദ ലൈഫ് ടു ദ ഫുള്ളസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തീം ഓഫ് ദിസ് പോം. Okay, here the poet asks us to take bold steps and unexpected steps. Bold steps. We are asked to take bold steps. We are asked to be bold and we are asked to take risk. And he says that we should take some chances, some risk. He he wants us to live a life with no regrets. So let us see. And he says, and he also means to say that one must go to the life of our elders, primitive days, like our forefathers, how they lived. Their needs were less. So mainly the problem with us is that our needs are always going on. We should live a minimalized life actually. If we want, like, every now and then, if we want new dress, we will never be satisfied. But if we are satisfied with the dress that we have, then we will feel life quite satisfactory. So that is one thing. Our forefathers lived a carefree life, or they had limited needs, and therefore they lived life to the fullest. So here the poet asks us to live a very carefree life, to live life in a new way. So it is better we live unnoticed. If we want people to be noticed, then more and more our needs will increase. So life is what is present. This present moment is what our life is. We all have a short span of life, so we should be living happily and in a satisfactory way. Okay, we should appreciate what we have. Our ancestors were stress free. Why? Because their needs were very less. We have to live truly. We should not regret. നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടബോധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ, വിത്തൗട്ട് എനി റിഗ്രറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ഈവിളിനും അവിടെ സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സോ ഡെത്ത് ഈസ് ഇമ്മിനൻറ്റ്. വി കനോട്ട് എസ്കേപ്പ്. മരണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്, നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ഉള്ള ലൈഫ് ഹാപ്പി ആയിട്ട്, വറീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ, റിഗ്രറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക. ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്ന് പറയില്ല, അതുപോലെ. Love drains people, making them do things that appear big but remain hollow. I will explain this explanation later. So now I am going to read the poem line by line and I'm going to explain. Let's live suddenly without thinking. Let's live suddenly without thinking. Let's not think about anything. Let's live life as it comes, without any thinking, without any worries, without anything. ഒരു പേടി, ഒരു ഭയമോ ഒരു റിഗ്രറ്റോ ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാം. Under honest trees a stream does. ഒരു സ്ട്രീം എങ്ങനെയാണ്,
ഒരു ഒഴുകുന്ന ഒരു അരുവി എങ്ങനെയാണ്? അത് മരങ്ങളുടെ തണലിൽ കൂടിയാണ്, തണലിൻ്റെ താഴെയാണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത്. സോ നമുക്കും അതുപോലെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീസിൻ്റെ താഴെ, ആ തണലിൽ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീസ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ബ്ലെസ്സിങ്സ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഓണസ്റ്റ് ട്രീസ് ഓൾസോ മീൻസ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ, ദ പീപ്പിൾ ഹും വി ക്യാൻ റിയലി ട്രസ്റ്റ്, ഹു ആർ വെരി ഓണസ്റ്റ് ടു us, who are elders with the advices of elders. Let us live under that. ഈവൻ എ സ്ട്രീം ഡസ്, ഒരു അരുവി പോലും മരത്തിൻ്റെ തണലിൻ്റെ താഴെ കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത്. സോ നമുക്കും അതുപോലെ ആവാം. നമ്മുടെ പൂർവികർ തന്നിട്ടുള്ള അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവ എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാം, അവരുടെ അഡ്വൈസ് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാം, എക്സെട്ര. ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ക്ലെവർലി ക്രിംഗ്ലിംഗ് വാട്ടർ പെർസ്യൂസ് ദ ആംഗ്രി ഡ്രീം ഓഫ് ദ ഷോർ. നമുക്കറിയാം ഈ ഒഴുകുന്ന ഒരു അരുവി, the stream, it is going touching the shore, it is moving in the middle of the shores, two sides. അതായത് രണ്ട് വശത്തുമുള്ള ആ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് റിവറിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് ഈ സ്ട്രീം ഒഴുകുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലെവർലി ക്രിങ്കിങ് വാട്ടർ means the water that forms with small wrinkle kinds. ഓക്കെ, അത് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന ഈ അരുവി, അതിൽ ഒത്തിരി പോരായ്മകളുണ്ട്. ദർ ആർ മെനി ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ദെയർ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. ഇഫ് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ സ്ട്രീം, ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ത്രൂ by having a shore on both sides. Angry dream shore, it is said. So our cleverly cringing water pursues the angry dream of the shore. So life has got so much expectancies. People have got so much expectations about us, and we are moving through that, touching all that, we are moving across. And then it also reminds us that not all dreams will be satisfied. Ella സ്വപ്നങ്ങളും സാധ്യമല്ല. Then by midnight a moon scratches the skin of the organized hills. What happens at midnight when all the hills are silently sleeping? The moon is there. It scratches the skin of the organized hills. Everything that seems organized, the moon is there at night, shedding lights. Moon നിലാവത്ത് ഇങ്ങനെ കുന്നുകൾ, ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുന്നുകൾ നിലാവ് ഇങ്ങനെ അതിനെ പൊതിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉണർത്തുന്നു. ആൻഡ് എഡ്ജ് നത്തിങ് ബിഗിൻസ് ടു പ്രൂൺ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഒരു എഡ്ജില്ലാത്ത ഒരു വസ്തു slowly it gets pruned. We know in streams there are many pebbles ഉണ്ടല്ലേ. ഈ പെബിൾസ് എല്ലാം ഉരുണ്ട് തന്നെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്? അല്ല, അതെല്ലാം വളരെ എന്താണ്, റഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടാണ് പെബിൾസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ പുഴയത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടി ഉരുമിയാണ് ഇത് ഉരുണ്ട് നല്ല ഷേപ്പിലെത്തുന്നത്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സംതിങ്, വാട്ട് എവർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് എഡ്ജ്ഡ് begins to prune. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ആ പെബിളിനെ പോലെ ആക്കുവാണ്, റൗണ്ട് ആക്കുവാണ്. വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഈസ് ടേണിങ് അസ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് പെബിൾ വിത്ത് എ ഗുഡ് ഷേപ്പ്. Earlier we are like with so many imperfections, but because of the many things that happen in our life, we also get pruned to become that perfect pebble. Let's live like the light that kills and lets us silence. We must live like the light that kills. So we must live like the light that kills. So we know sun. Let's take it to be sun. For example, it's just my prediction. Sun always exists. Okay, however it be, sun always exists. So let us also live like that light that kills. Let us also live like something, a light. Okay, and let us also bring light to other people's life. And let us silence. Let us live like silence. Okay, with being unnoticed. Let us not do things to make people notice us. It is better we remain unnoticed and living in minimalized, happy, satisfactory life.
because worlds after all life is like a whirlpool, it's always, it will be rapidly moving round and round. Life is like a whirl. After me love and after you, excuse me, after me love and after you. So life is like that, so it moves, it turns, twists are there, so many turns are there. I occasionally feel vague. How vague, I don't know. So I occasionally feel vague, I occasionally feel unclear. I don't know how much unclear it is, I don't know how vague it is. But tennis, I feel very weak. Now spears and then, so it can be like I feel tennis now and then. Okay, so I feel tennis now and then. Now can be present, then can be past. I feel tennis now and then. Now that now is referred as spears and then are referred as arrows. So that means now and then in our life we have got so many problems. Okay, so those problems, those tensions, etc., are like spears and arrows that are always hitting us, making us do something, making do our mouth something red, something tall. So these things, our whatever we experienced in our life, in our past, നമ്മുടെ പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പ്രസന്റിലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം സ്പിയേഴ്സ്, കുന്തങ്ങളും ആരോകളും പോലെയാണ്, അമ്പും പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഏത് നേരവും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യിക്കാൻ, മേക്സ് us ഡു സംതിങ്, മേക്ക് അവർ മൗത്ത് റെഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് മേക്ക് us ഡു സംതിങ്, okay, and something tall. So we apparently we try. So that is what the last line means. Violence drains people. Okay, see, these things makes us do. So whatever past and present, whatever bad things we encountered, whatever troubles we encountered, what happens, it is making us do something big. But apparently it is hollow, it is nothing. We are always in the pursuit of doing something big, but at the end it is hollow. Okay, this is the main idea of the poem. I hope you understood it. Now I'm going to discuss with you the poetic devices. So first of all, personifications. What do you mean by personification? Personification means when the quality of a person is given to an object, that is personification. For example, honest trees. Honesty is the quality of a person. When that quality is given to the trees, it becomes honest trees. Water pursues the angry dream. Dreams are being seen by people. So when he is, and that also dream, angry dream. Angry is a quality that often people has. So it is given angry dream. So that two are the personifications. Again, moon scratches. Scratching is done by people. So here that is given to moon. A moon scratches the skin. So that is also personification. The light that kills. It is not only people that kill or any living being that kills. But here it is given light that kills. So that is also personification. Next is simile. Simile is whenever some comparison is made by using like and as. The words like and as. Let's leave like the light that kills. Let us leave like the light that kills. So the like, that shows it is simile. Imagery. What are the imagery given here? Something tall. So that means making us give an imaginary. Mouth, something red. That is also giving an imaginary. Then we have got enjambment here. What is enjambment? Let us look these lines. In the middle, you can see, not in the middle, in the beginning itself, we can see under honest tree said stream does. There is a full stop. The next line, the brain. That is the brain. The is not having capital letter. The brain of cleverly cringing water pursues the angry dream of the shore. It is not written like a poem. It is written like a prose. So there is like no breaks in between. It's like continuation. So that is called enjambment without proper pauses. Then we also have got alliteration here. What is alliteration? Okay, same sounds that gets repeated. Let's live, l, consonants getting repeated. Cleverly cringing, cc. Okay, so that is also consonant. Scratch the skin, that is also example of alliteration. By midnight a moon, that is also example of alliteration. Let's live like the light, that is also example of alliteration. l. Now the tone of the poem is reflective and lively. The mood of the poem is very passionate. So I am going to read the poem once again and conclude the session. Let's leave suddenly without thinking. Under honest trees a stream does. The brain of cleverly crinkling water pursues the angry dream of the shore.
By midnight, a moon scratches the skin of the organized hills, and urged nothing begins to prune. Let's live like the light that kills, and let's our silence, because worlds after all. After me, love, and after you. I occasionally feel vague, how vague I don't know. Tennis, now spears, and the then arrows making do our mouth something red, something tall. Okay, making us do something red means like we always, if you are looking for success and if you are taking the wrong ways, then that ends up in violence, etc. So the past and the present of all these traumas and all the needs that are needed may always make us do something big. We think it is big, but it is actually hollow. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന്, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര വലിയ സംഭവം ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ബേസിക്കലി എന്താണ്, ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കൂ. നമ്മുടെ ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം. വറീസും ടെൻഷൻസും വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട, അങ്ങ് ജീവിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക. അതാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ. ഓക്കെ, യാ, താങ്ക് യു.